hiding undercover is you, Macky Sall. What Senegalese people are facing right now, the Gambian people never go through that for 22 years. So therefore, the biggest terrorist and killer and assassin, bloodsucker, vampire demons, biggest rebel camouflage, the killer, is you, Macky Sall. And we're asking for you to resign. You call a war, and we have stand for it. When we run out of patience, now we have to stand to defend ourselves, to protect ourselves. Your third and your terrorist group have shooting now real bullet to the population. The whole world, the World Peace Committee and the United Nations, the human rights, they already saw that. All approved be served and submitted for the world peace attention. Mr. President Macky Sall, as you go and want to use the name of your terrorist leader Musa Fall decide to enter again in Casamance, try to accuse, to fight with the children of Casamance. We have that. I told you this war is led by women. For our children, we don't play with it, because when our ancestors fight from day one for 1700 years to protect our land, to protect our identity, to protect our name called Jamat people. Why Casamance resources, power still remain there? Because we refuse to be one of the captivated, to be having a bloodline of slave. If when the power was thinking a human power is beneficial, more powerful than the universe power, that's when our ancestors fight to dominate the fight. Today, everyone, the world is working in a world of freedom. Not today. We're going to fail into on your own fat liars to be winning in Casamance. Impossible. The honest fight you're facing right now, what so confused you is, we are using our hard working money to make sure the people, the children, our population, the youth who came out there and fighting, protecting their own homeland are being must coverage, food, drink, and secure themselves. We're working with that. We protect that with our own hard working money. You using the country money, the stolen money, for your own propaganda, for your own selfish need, selfish interests. For 10 people who have lubled the money, the country money, and they fear, including you. Because when you know you're wrong, there's always a way. There's no impossibility. There's always a way. When you know you're wrong, find a way to walk out in a big door to find peace. Because when you show the world that you are a man of peace, you want the Gambia to remain in peace. And then you should show that example from you. President Jammeh never left his country in chaos. He makes sure the country he worked so hard, he built it in peacefully and developed. And upon the eyes of the Gambian people must remain continuity of peace. That dictator you guys call him dictator, his population never suffer as you making the Senegalese people suffering right now, because your selfish interests need it. So therefore, Mr. President Macky Sall, your time is up. Either you find peace to walk away, release all the prisoners you have locked up for no reason. Stop your propaganda, your bigotry, your xenophobia, your Casamance-phobia. Stop your war. When you call peace, you want people to be in peace, you have to show that first. You're the one pushing the button. You're the one pressing the button. You're the one creating the operation. This war is come from you and your wife. Because you fear that you will face consequences. Of course, yes, you will. Because you have done so much terrible,
heartless things, killing the innocent people. They have family, breaking up their businesses because they don't like you, killing women and children, breaking people's business because you don't like them to work to earn $1 to feed their children because they don't like you. What you done is way worse than to be a dictator. You pass that level. And of course, you will face international justice. That is already built. Your record is passed where it asks for. You double it. For the first time in history, a president of Senegal will face international justice for crime being done by you. Your crime is exposed wisely, and you wasn't being smart about it. Believing that the main power is always the consideration, it's always the knowing. That's mistake. The power is belong to one. The universe power is always covering the population. The population are the one, the number one. That's why they tell you Senegal first. Our population is number one priority. They are the one who put you today in the office. You betray them. You are a traitor. You betray your population. As you were singing during your campaign to be a president, you was putting those words in President Wad's shoulder. Meaning that's what you was giving a message. What you up to? What are you going to do for the Senegalese people? And the rhythm wasn't understood by the people who was dancing it. Today, they're dancing with their own bloodshed. Mr. President Macky Sall, the propaganda name using by calling the Casamas children or the rebelle, we find this, they find that is over. People understand those games. Those games doesn't work anymore. That book emissary doesn't longer work. What's work right now, your group of terrorists and rebel camouflage, the one you create, and using innocent people to go hold a weapon, to go fight and end up to kill themselves. Those are the one people are talking about right now. Therefore, why I make this in English for the world to understand what is really going on in Senegal, because you all already know. Senegalese people are suffering in the hand of dictatorship. Now the population have taken their right on their hand to fight to protect themselves. Self-defense. So if the World Peace Committee don't act fast to know it's time for Macky Sall to step down, it's going to be worse case, because the population not stopping. The kids are angry. The youth are super angry right now. Their life is in danger. They're in threat right now, and they have to decide to stand up to fight for their right. So I believe in that. The World Peace Committee, as a human rights activist, we all understand what peace matters. So when the children are crying and calling, it's time to move forward. There's nothing to hold back. There's nothing to wait. Enough is enough. The country is turning a war zone right now, worse than what you expect. Mr. President Macky Sall must step down. As a Crown of Peace ambassador, Mr. President Macky Sall must step down. Enough is enough. Di ñëw di wax ci Sénégal, dama gis ay jigéen yu Benno Bokk Yàq Sénégal ñu sol seen yére yu weex naan dañuy dox jàmm. di naan jigéenu Benno Bokk Yaakaar yi da ngeen a créé tur Benno Bokk Yaakaar, waaye Benno Bokk Yaakaar ko créé mooy mais here is in power ABC. soo leen gisee mu créé ko because nit lu mu tur bu mu créé ci boppam rek da kay gis ci boppam. ABC bu mu créé Benno Bokk Yaakaar parce que moom benn la te bokk yaakaar. tur ba bu mu ko créé fondé ko dafa nekk ci moom mu juddoo, daf ko judduwaale. nit ki tur boo koy créé
dafa am the meaning force te bokk ci yow spiritually. So ABC bu mu créé Benno Bokk Yaakaar daf ko créé pour jàmm, pour dajale Sénégal ak développer Sénégal, boole ñépp ñu bokk yaakaaru Sénégal loolu la ko tuddee, parce que moom yaakaaru Sénégal la te ba tey yaakaaru Sénégal la. Invisibly mu ngi koy liggéey, physically gisoo leen ko. soo kooku bu mu ko tuddee ba ngeen xam ne kii Benno Bokk Yaakaar bi mu tuddee seen parti bi jàmm lay dox, loo leen def fexe ba éliminer ko mu sori parti bu mu créé, fexe topp ko ba éliminer ko physically. waaye fu ngeen amulee ndam, boo ngeen xamutee lan mooy the creativity of name, the powerful name, li ngeen xamul lan moo tax nit di créer tour. ñun jamaat sa tour buñ koy jox nit mooy tour bu koy yëkkati, tour bi développé, lu koy dëpp duñ la ko jox. ABC ba mu créé Benno Bokk Yaakaar ngeen sàkkal ko pexe, moom ngeen écarté, mais esprit bi bu mu créé parti bi dàqoo leen ko, foofu la leen gagné, daf leen téye fu dëgër. ABC daf leen téye fu dëgër. yéen xamoo leen ne spiritually yéen waa Benno Bokk Yaakaar yéen a ngi dox ak ABC lu mu bëgg, moo tax foo leen joxañ du leer, loo leen def du leer, ci lu ñaaw du leer, parce que tur bi kaka créé ngeen sàkk ko pexe, éloigné ko ba topp ko ba rey ko. esprit mu ngi ci yéen ba léegi. Benno Bokk Yaakaar ku ko moom jàmm la woote te jàmm la doon dox. soo ba ngeen ko écarté pare nar a utiliser esprit def ko seen fundamentally leader spiritually di dem, yéen a ngi def exactement lu ko neex, moo tax seen doxin mu diis mu métti, dara doo leen ko gis, xamoo leen ko woon. tey nag laal ñu wax lan moo tax yéen foo leen laal dara ngeen dul gis, da ngeen a jeexal ba pare, moo tax dinaa leen wax. boo leen seetloo vidéo bu ma def mën a ABC, parce que ñàkk am dégg-dégg rek, te anglais la fa laax, lu mu fa wax dafa leer, te lu mu ko tontu tamit dafa leer, te loolu lay continuer ba léegi. wax na fa ba ne ba mu ma ne ko nii, yow yaay Benno Bokk Yaakaar because you are the creativity of that spirit, so he still continue and leading. ma ne ko yow yaa créé spirit bi, donc esprit boobu li nga bëgg rek la fay continuer. dinaa leen tegalaat vidéo bi. donc yéen waa Benno Bokk Yaakaar ba ngeen jëlee tur boobu di dem ak moom ngeen éliminer kaka créé, da ngeen war a dindi carrément Benno Bokk Yaakaar, ngeen indi seen beneen tur du mu leen ko jox, ngeen créer seen own tur buy représenter seen identité spiritually, ngeen dem ak moom. xanaa déggoo leen ma leen wax tout le temps, nit boo jëlu sa esprit bopp ni nga moom nga dem, doo gis dara fu muy leere, mais boo jëlee esprit jàmbur ngay dem ak moom, tous kooku lu mu bëgg rek ngay def. tey ci foofu ngeen toll, la ngeen bëgg seen xol ak la ngeen bëgg def munoo leen ko am, ngeen defe ne ci sarax ngeen koy defee wala ci force ak guerre barbarie. kaka créé jàmm la wooteen te jàmm lay am, ndam la ci am. xale yii moo tax mu créé ko, te xale yii la ubbil bunt, te xale yii la àndal, te xale yii ñoom la tegal pale gi pour ñu bennoo, ñu bokk yaakaar defar Sénégal. soo dee foo jigéen Benno Bokk Yaakaar yi seen daxum jàmm da ngeen ko raté. fan ngeen war na sol lu weex, parce que tey dem ngeen ba finalement lu weex dafa nekkoon symbol of peace, waaye dañuy identify ñanay sol yu weex ñu mën a représenter the symbol, the sign of peace. yére bu weex bi mën nga ko sol mu weex taal baat guess what, bu soo taxawee rek the energy of negativity mooy refléter. yére bi day weex de, mais sa energy of wickedness, evilness dafay refléter ci yére bi. léegi ngeen ni wax sol ni wax sax
da ngeen di xool seen body spiritual language is not cooperating. Donc jàmm bi ngeen ko war na dox yàgg na jamono yi bu ñun ñii bu ñu gisee lii nekk di ñëw ñi commencé alert di wax jàmm Sénégal jigéen bu ko bëgg ak jàmm Sénégal képp ku ko bëgg lii nga parce que lépp lii war a am ci dëkk dafay commencé xentu jàmm gi bëggoo leen ko jigéen dëgg bi dox jàmm fi nga ko war a commencé mooy Macky Sall ba mu commencé uti ay pexe di attaquer di stigmatiser ay doomu jàmbur surtout ci xeet yépp attaque xeet day indi guerre ci dëkk ba ñu commencé di Sénégal ba mu commencé di attaquer ay xeet njëkkee ko ci Penda Mbow Penda ba mu njëkkee saaga olof yépp Macky Sall deful dara lu dul jël ko ñu jox ko passeport diplomate la wala ko yóbbu ko France ñun ñi génn wax ci man numéro 1 is a red flag. Moustapha Cissé Lo ba mu jógee saaga Casamance yépp ma jóg ba ma dalee xeex contre lu war a taal dëkk lu war a jaxase dëkk dafa yàgg su mu ko naree compter fii du jeex loolu yépp bu muy am yéen a ngi fecc seen rhythm of ci politique ngeen nekk di defante le mot defante bi ngeen bëgg seen xel saaga ethnie yi di gën a build up di continuer di build up waxoo leen ci dara génnoo leen na da ngeen woote jaam dox jàmm moo gën fépp ah non signal yi jot a am yépp li nga xamante ne dafay implant guerre ëllëg li nga am wane na ay red flag li nga am wane na li nga xamante ne buñ ci jógul teer arrêté lii am na lu muy build up ëllëg yéen seen yoon new ci ngeen topp de propagande defante of politique ba pare bi ci gën a garaaw mooy ñun suñu doom ajuma Sonko mu nekk doomu Casamance taxaw populateur bi nga xamante ne atee nit moo ko jox charisme leadership bi nga xamante ne atee nit moo ko jox sampal ko pare avant xale yi mu koy dox ci jàmm di ko dox ak moom dooleem ak lu ko atee nit may bolo ci di ko dox nag comme nu ko Sénégal joxee Sénégal esprit Sénégal la ko tànn moo toog ci ay épaule moo toog ci boppam moo tax xale yi Sénégal ñu bépp sénégalais dangay nangu parce que képp ku wuyoo Sénégal loo leen deful amul lu jógewul ci seen côté jëmale ko Casamance te pourtant de soo leen respecté woon seen bopp fausse ngeen respecté seen militant ya bokk ci yéen la ngeen ni def di ko jëmale ci Casamance ngir parce que doomu Casamance taxaw naan dëkk bi rek doo leen ko doon def parce que ñooñu taxaw sax di militaire Casamance yi taxaw di militaire ànd ak yéen sax ñoom ñoo njëkk ñàkk respect seen bopp parce que yéen da ngeen a amul respect seen bopp foo fekk ko amul respect amul home training kookay tout le temps mooy gis keneen ko xamante ne amul respect mu combine ko mu nekk parce que ñooñu tamit yéen a bokk groupe parce que ñooñu amuñu respect seen bopp amuñu valeur amuñu classe amuñu personnalité seen bopp parce que nit ki foog nga ñàkk personnalité ñàkk respect nga mën a combine keneen ko xamante ne dafa ñàkk respect ci boppam ngeen mën a ànd tey li ngeen di dox tey mënoon ngeen ko dox bu yàgg balaa ñuy agsi fii dangeen a bàyyi ba yëf yi doon taal ngeen sëgg jóg naan da ngeen di dox jàmm nag ku koy doo ko dox ci ay fen ci couvrir sa bopp ci benn fen danga ci dul gañe jàmm ku koy dox kese mooy ku ko dëggal amal ko solo valoriser pare gëm ko ci boppam di ko wone comme il le faut kooku ndam rek moo tax maa la sama njaboot bi dañoo victorieuse I am a victorious queen crown of peace
jigéen ndam laa bu doxum jàmm bu ma dox gañe ko. mais tey tollu nañ fi nga xamante ne sama njaboot dañoo décider jóg jàkkal la pour protéger seen bopp xeex te xeex boobu man seen maman as a victorious queen, the possess and the giving from our ancestor, man mi nga xamante ne doomu takkandeeri ndam bi laa gagnant xale yi laa dooleel ñoom laa àndal résistance guerre fin Macky Sall na génn ci dëkk bi dem yoonam. Man mi nga xamante ne the original daughter of the forest, the original daughter of the Senegambia, the original one, the one and only one, the power of peace, the work of peace, water spirit. I standing by my children, more strength and power and lightning, fortify them for the winning battle, and they are ready the winner, all the way to the palace of Senegal. The war must continue. The fight must continue. We have right to protect and defend ourselves. Képp ku nekk out there nga ñëw joxañ sama doom yi, you will never gonna see them. Ndam doo leen ko musa am. Yéen mii jóg contre Sénégal, ndam doo leen ko musa am. It's a waste of time. Dëgg bu taxawee boo leen ko accepté wul tuubaat ci yéen lay gën a metti. Sama njaboot kii da leen a muur ak seen sëri ancêtre yu ñu kuk doole ak brightness survive. Dëgg lañu dox te musoo leen gis kay dox dëgg ba feel amul fenn. It doesn't matter how long it take. At the end of the day, they are the winner. Te yéen jigéen tey bennoo jàmm boo leen ko bëggoon li ngeen créé ci lu indi ay tuur deret dafa bari. So lu mu leen di advice mooy dem leen sumeeku ci. Continuer leen seen doxin of blood sucking. Just continue leen di just bloodshed bi ngeen nekkee with your president Macky Sall. Shame on your eyes. Senegal deserve better than that. Senegal mérite na leneen lu dul lii. Tey xale yi ñu jël tey su ko la ay nit yi nga xamante ne dañoo war a wax ci ñoom. Xale yi dañoo dem ba find out da leen a xaajakkoon seen vie. Dañoo leen jàpp te takk seen bakkan yi. ñi leen di fen under cover of kii mooy sa kilifa kii mooy sa lii ngeen jàpp xale yi def leen esclavage moderne bi kidnappé seen avenir kidnappé seen brain kidnappé lépp seen lightning. Xale yi ku jóg ngeen ne ko lii xale yi dem jël seen bopp limité ko jël seen esprit limité ko suul seen esprit ñi believe that dara there's nowhere else, it's only here. Donc yemal fii ngeen jël xale yi lock leen spiritually lock seen lightning ngeen lock seen energy positive and ngeen lock seen power make them believe that lii la so-called religious. Xoolal fii rek ci pax bi xale yi jël seen bët def ko nag ci pax bi koo ci gis buy wax mu naan la ëllëg mu naan la gis nga pax bi la. So it's like jox xale yi communication bi nga xamante ne it's just to suck their blood. It's just to kill them slowly, mentally, to kill them spiritually. Ñu leen ni rey bi nga xamante ne ñoom seen bopp dañuy toog they find themselves drowning and they don't know, and next thing you know, all their energy, all their life is shut off and they don't know. They be like, oh, it's end. They give up their hope. They give up their living. You believe that li ngeen doon wax kidnappé sama njaboot bi telle sorte que ngeen takk leen they cannot move. So wisely, all the movement is one. It's limited. It's just working like someone who they say, just this is your line, stop right there. And the universe, the creativity, the one who created the world, never tell them where to stop, where to wait. The universe told them, you own, I back you this nation. You have to work freely. You the freedom. And no one out there can block your freedom. So that's what so-called religious has blocked the youth in Senegal. Today the youth has woke up. Dañoo jóg. Dañoo yeewu. So moytu ma ku yeewu ko xamoon ne danga ko tëj
ba ñu luus ci ay ñu bari tey dañoo dem ba trouver ndekete lépp ay propagande la ay fen la kenn kese moo am doole gi beside the universe is their ancestor and doole ñoom ci ñoom la keneen mun leen ko sampal tey di naan jigéen Benno Bokk Yaakaar yi if we all wanna work for peace it should start from day one before things get worse bu dee jàmm gi ñuy woote dafa nekkoon dëgg ci yéen dañ ko war a commencé depuis balaa ñuy agsi fii di naan the last word I'm gonna give my whole population of Casamance especially we got to a point fi nga xamante ne yabaate saaga ak stigmatisation oppression of doomu Casamance dañu ne enough is enough fu ñu taxaw foofu la guerre fin Macky Sall must step down mu ñibbi mu dem dañuy xeex Moussa Fall ak lu mu mënta plan tey we all see Macky Sall jël na ay policiers yu bari mu tëj leen parce que dañoo bañ a ànd ak ñoom lu ñu war a def tey suñu doom sénégalais yi ñoo nekk te ñoo sol toni nee naa leen xam leen seen xeex xanaa ñi nga xamante ne Macky Sall dafa dem gàddu leen di leen di fay ay 250 000 solo leen toni ñooñu kese ñoo def liggéey bu salte mais ñi nga xam ne ay 80 000 la ñuy jot 50 000 75 000 90 000 ay bilif so ñooñu ñoo nekk di désesté di naan déedéet ñoom bokkuñu ci lii parce que toni gi waateewuñ ko pour dem rey ay doomu sénégalais dinaan sama njaboot bi xaalis bi leen di jox yéen ñun bii jóge ci ñun jox leen pour préparer leen pour gën leen a protéger xaalis bu leelu bu ñu ñàkk la xaalis boobu doole la leen di yokk ñoom duñu mus a am doole parce que lépp lu leen fay xaalis bi nga xaalis askan bi la da leen ko fay pour ñëw yàq mais ku sàcc jox jaamu dem yàq kooku musul am doole di leen naan the power is all on your hand my children and the protection the fortify of your ancestors is on you guys the mission must continue free Senegal and Senegal civil war mbera my people